Alrighty, you dead set legends. What is going on, ladies and gentlemen? Welcome to the Ready Bang, the #1 arm wrestling live stream in the world. I am your host, the Aussie ArmWrestler, and as always, I am your 2019 Melbourne Cup 80 to 95 kilo left arm third place getter, the most sorted after trophy in the arm wrestling world. Let me thank a few people before I introduce my awesome guest. So if we can, my YouTube and Patreon bangers, for as little as 50 cents a week, you guys are helping out the Aussie Arm Wrestler and just hang and bang, sling and slang, and hopefully some big international trips are coming up and I can hang out with my guest very, very soon. You just never know. But I really appreciate it. Get all the behind-the-scenes stuff, and you're the first to know who is upcoming on the show. And then, of course, head over to Old School Labs. You know, these dead set legends, just chuck in bang, and you get yourself 15% off. Mate, you're not going to get any better deal. And then, of course, just jump in there and tell them that Aussie sent you. So that's going to be good. Now, of course, we've got my man, the translator, the superstar that is Vasil. If you could all do me a favor and head over to Instagram. I'll put his Instagram handle in the descriptions. He is helping me out, and I'll get to the comments section in a moment. But ladies and gentlemen, we have a 7-time European champion, a 7-time world champion. This guy is a genuine rock star, arguably #2 in the world. I mean, he is a rock star. He is the toughest top roll in the business. He is the Russian bear, Vitaly Laletin. Welcome to the show. Поприветствовал вас шоу. Вот. Ну, представил титулы. Ага, понял я. Yes, he got it. Also, greetings to you. That is awesome. Let's just quickly say hi to everyone in the chat. We've got Victor saying ready, bang. Chinmaya says hello, buddies. Oh, what's up? Everyone's being awesome. Not my monkeys, not my circus, saying hi, chaps. Hail the chat. Performance enhancing pancakes, one of my good buddies, saying ready, bang. We got Fox 8 Ball just saying hi to everyone. Saying Vitaly wants my trophy. He's saying performance enhancing pancakes. Do you want to let him know? Does Vitaly want a shot at my trophy? Yours one? That one? Yeah. Он спрашивал, в комментариях написали, хотите такой трофей? Кто-то спросил. Конечно, хочу. For sure, yeah. Oh, yeah. Yes. Vitaly, give us a flex. Можете немножко руку показать? Бицепс. Oh, massive. Huge one. Большой, огромный. Stevie Diamond, Vasil, can you let Vitaly know that Stevie in the comments, Vitaly's his favorite arm wrestler? Стиви передает вам привет и говорит, что вы его любимый армрестлер. Спасибо, приятно. He's very glad that he's a favorite athlete of Stevie. There you go, beautiful. So just say hi to everyone. Everyone's in there. Shano, yo, everyone is coming in thick and strong, being awesome. Let's have a quick look before we get into it. Quick question for Atlanta, from Atlantis. How much is Vitaly weighing right now? Пока мы перейдем к полноценному стриму, сейчас пробегаемся по вопросам. И первый вопрос, какой у вас вес сейчас на данный момент? На данный момент где-то 136-137 килограмм. Маленечко я подсушился, так как сейчас еду бороться в Чечню. Возможно, будут затяжные поединки, в них нужно быть маленько подсушенным. Approximately 136-37, because he cut a bit, because he preparing himself for the arm wrestling competition upcoming in Chechnya. So he need to have enough endurance,
because some of the fights might take a long time, you know. Да, 3 недели назад я еще весил 142 килограмма. Like he said also 2 weeks ago, he weighed like 142 kg. Oh, big boy! Большой парень. Boy! Yes! Oh, that is awesome. Straight off the bat, Vitaly, why arm wrestling? Why have you chose the great sport of arm wrestling? Виталий, почему вы выбрали именно, собственно, армрестлинг, этот вид спорта? Я занимался в свое время регби, занимался борьбой, но в 13 лет меня брат пригласил в спортзал, он уже тогда являлся мастером спорта по армрестлингу. Я начал тренироваться, у меня началось получаться все это дело, и я так в армрестлинге остался. Мне очень он нравился как вид спорта, и он для меня стал родным. 20 лет я уже в армрестлинге, и мне все нравится. He said that he used to play like football, American football, I mean. But at the age of 13, his brother invited him to try his power in arm wrestling. At that time, his brother was already like a master of sport. And Vitaly has enjoyed the sport for almost like 20 years. He's in the sport now, and he still enjoys it. He likes everything. How old are you, Vitaly? Сколько вам лет, получается? 33? 33, да. 33. He's younger than me! Oh, he's a puppy! He's a Вы puppy! младше его, он говорит. Young. Wow. I mean, yeah, that makes sense. 7-time world champion. Take us back to your first world championship. What did it feel like when they said Vitaly Laletin world champion? Каковы были ваши ощущения после победы на первом чемпионате мира и после того, как произнесли, собственно, следующую фразу «Виталий Лалетин, новый чемпион мира»? Скажу так, когда я выиграл, я до этого был двукратным чемпионом Европы, серебряным, был двукратным бронзовым чемпионом мира, но чемпиона мира не был. В тот момент, в 2014 году, когда я выиграл чемпионат России, я ночью проснулся и не поверил, что я выиграл на левой руке. И на следующий день я выиграл еще на правой руке. В этот же год я стал вторым на Европе и стал первым на мире. То есть тогда это для меня было гордостью. Это была моя мечта, которая сбылась. Непередаваемое ощущение, так скажу. He said that it was unforgettable feelings. Before his first world champion title, he used to be a couple times European champion, also silver and bronze medalist of World Cup, but never first place. And at that night, when he won his first world championship title, he woke up at night and still couldn't believe that he just won it. So on the next day, he won it also on the right hand, and his dream came true actually. That is awesome. Vitaly, do you have a favorite world championship? Where is one of your world championships like your favorite? It means the most to you. Какой из титулов этих был самый важный для вас по ощущениям? Самый важный был 2015 год, где я в предвариловке проиграл поединок казахскому атлету. В дальнейшем я вышел в финал, попал, на другого атлета из Казахстана. Это был Александр Гитало. Это в Малайзии все происходило. И мы с ним боролись в районе 12 минут. Затяжной поединок был. Его признали самый длинный поединок во всей истории армрестлинга, официальный. He said that the most memorable and valuable world champion title for him was in 2015 in Malaysia. Then where in pre-rounds he lost to Kazakhstani guy. Then in the final he faced with another guy from Kazakhstan, Getalo. And then this match was like length like for 12 minutes approximately. So the World Arm Wrestling Federation said that it's the longest ever. Yes, arm wrestling fight, and he was so tired and proud of it that he won. Oh, I would be. I remember that match now. I remember that match. Absolute banger. Yes, I do remember that match now. That is awesome.
So, Vitaly, PAL ring you up. When did Igor Mazurenko first get in contact with you about competing in PAL? Как вас Мазуренко Игорь, собственно, заметил, как пригласил выступать в ПАЛ? Он меня изначально пригласил побороться в топ-8. Я сказал, что зайду со следующего года. Он меня поставил в резерв. На тот момент заболел Денис Cyplenkov. Соответственно, меня вытащили с резерва и уже назначили поединок с Дмитрием Трубиным, потому что должен был Денис с ним бороться. Так, собственно, все началось. He said that at the beginning Igor invited him to participate in top 8, but Vitaly said that he wanna come from the next year. Then Igor put him into the reserve. Kind of a substitution, yeah, for a substitute. But unfortunately, Denis Cyplenkov got sick, and he substituted him. And his first fight in PAL was with Dmitry Trubin. Yeah, good match. Very good match. And crushed him. Destroyed Вы him. его вынесли. Было дело. Easy. Yes. Easy. Look at that. Just got rid of Dmitry. Very, very easy. Типа по-нашему в одну калитку. It's what's the PAL atmosphere like when we see it on YouTube? The lights are going, the music's happening, they're flying the flag. What is the atmosphere of at top 8 like? Какова атмосфера выступлений вот в таком формате? Имеется в виду в конкретном случае в ПАЛ, но в отличие от других соревнований, когда в ПАЛе там махают флажками, все поддерживают, как ринг-анонсер объявляет тебя. Какова, в общем, атмосфера такая? Нравится вам? Да, конечно, нравится. И соревнования сами уже, так сказать, посерьезнее. И соперники серьезные, больше переживаешь, волнуешься, больше готовишься. И, конечно, в такой атмосфере очень приятно бороться и выходить на сцену, когда ты выходишь действительно как звезда. Маленько внутри совсем другие ощущения, что это именно турнир сделан для нас, для лучших борцов, так сказать, нашей планеты. И настрой другой совсем, и ответственность другая. He said that it's way different attitude when you go on the stage, when everyone is like supporting you, when you feel that you're the part of this event. This event was created, yeah, for you to participate. Plus, when you participate with the best of the best, you're prepared more, you're more concentrated. Way more different feeling. He really enjoyed. Yeah, nice. What's it, Vitaly? What's it like to deal or negotiate or spend time with Igor Mazurenko? Какой Игорь из себя? Каково проводить с ним время в общем? Да, все прекрасно, все хорошо, отношения, никаких проблем не было. Хорошо к нам относился, все, встречали нас, провожали, кормили, соревнования проводили, все было супер. He said that there was no problem. They met athletes in the airport, yes, transported them. They eat together, compete as well. Nothing bad. Everything was good. He enjoyed. Yeah, beautiful. That's what we want to hear. Did it bother Vitaly? Did it bother you that you signed a PAL contract, meaning you couldn't pull anywhere else, or were you happy to put all your effort into the PAL and the top 8? Он спрашивает, сказывались ли на вас как-то негативно тот факт, что подписывая контракт, допустим, с ПАЛ, да, вы не могли где бы то ни было выступать, или же наоборот, вам это приносило удовольствие, потому что в самом ПАЛ были лучшие из лучших? Я так скажу, у меня вообще в планах изначально было выступать и на чемпионате России, Европе и мира, да, и выступать одновременно в ПАЛ на топ-8. Но когда я прилетел на чемпионат России, еще даже не выступая в ПАЛ, соответственно, Россия была в марте, а в апреле мы должны были бороться в ПАЛ, меня уже не допустили до чемпионата России. Соответственно, я уже нигде не выступал. Конечно, это было неприятно.
He said that yes, it was a bit uncomfortable for him because at the beginning he was planning to compete in all of the competitions like World Championship, European Championship, and PAL as well. And when he arrived for his World Championship in March, they didn't allow him to compete. No matter that he even didn't participate in PAL. The PAL competition was set on April. But even on March competition and World Championship, they didn't allow him to participate, unfortunately. So it's disappointing him a bit. Damn. Vitaly, do you feel better now that you're not under contract with PAL, with Igor? Do you feel better that you can, whenever anyone organizes a match, you can take it? А как вы чувствуете себя, собственно, сейчас, когда у вас нет никаких контрактных обязательств, когда вы, просто говоря, можете бороться с кем угодно, где угодно? Ну, чувствую, в принципе, прекрасно, да, что я могу сейчас полететь и в Чечне побороться, да, могу полететь в Дубай побороться, только зависит все от того, чтобы куда позовут. В принципе, я готов бороться везде. Все сейчас зависит от ситуации, да, которая в стране происходит у нас. За счет этого я не могу летать туда, куда я хочу, и не могут люди звать меня в те места, где хотят меня видеть. Поэтому приходится наслаждаться тем, что имеем. He said if his wish, he would participate wherever he wants, yes. But it's also the question of current situations that in some countries he cannot travel. Some people who would like to see him in some places, they cannot invite him. But he enjoys the freedom. He enjoys now the freedom. Yeah. Well, Vitaly, out of contract. Yeah. Vitaly, you are always welcome at the Aussie ArmWrestler's house. Just name a time, Invite mate. him in Australia. Yalla. Oh, we definitely want him in Australia. That is for sure. Let him know. He's always welcome. There's a bed at my house for him if he wants to stay. Милости просим, вас в Австралию приглашает, если Всегда буду рад. Да, всегда рад приехать. Ну, я ему так и сказал, чтобы пусть найдет, пусть приглашают. Мы посмотрим. Да. He said he would like to come. Just bring the invitation. Yes. I'd have to. I'd love it. Absolutely love it. Would love it. Guys, we'll get to the guys in the chat. We'll get to some of your comments and questions a little bit later on, but I'll pop some of your comments on the screen. You dead set legend. Vitaly, what did it feel like going from massive stages, bright lights, music and everything when with the top 8 to then when you pulled Krasimir Kostadinov and you're basically outside what looked like a car park, and what was it like, the difference in atmosphere? You mean after coming back to PAL? Yeah. Каково были ваши ощущения или по атмосфере вам после возвращения в ПАЛ, когда вы боролись с Краsimиром? До этого, когда в ПАЛе проводили соревнования, есть какая-то разница между ними? Ну, скажу так, что в первые 3 этапа, которые были в 2019 году, да, было все намного серьезней. Но тоже как бы в 2021 году также приехали, все собрались. Конечно, место было намного проще, чем было до этого все. Но опять же, все прекрасно организовали, и приезд, и проживание, и питание. И Красимир меня сам лично встречал с Румынии, привозил в Болгарию, да, показывал мне свой город прекрасный, небольшой. Ну и, конечно, маленько тяжеловато было то, что у них город небольшой, все пришли болеть за Красимира, у меня совсем поддержки там не было. He said, yes, there is a big difference. First 3 stages in 2019 was way more different, but the organization was good. Krasimir met him personally in Romania, in the airport. So he went from Bulgaria to Romania. Then on the car, he picked him up and dropped him to the Bulgaria as well. He shows the city. The one minus was that the city was so small, so everyone who come on the competitions, they were supporting Krasimir. He has a lack amount of supporters, I mean Vitaly. But the organization was good. Yeah, no,
Did you expect to dominate Krasimir so easily? Ожидали ли вы, так легко пройти Красимира? На самом деле нет, потому что Красимир сказал, что он в самой лучшей своей форме, которая может быть, поднимал огромные веса на бицепс и так далее. Я думал, что будет намного тяжелее. Я очень переживал насчет этого поединка, потому что это был первый этап этого года. И мне нужно было по-любому его пройти, чтобы подняться в первую четверку. Я думал, что будет намного тяжелее, но, как оказалось, прошло я его легко. В принципе, поборолся с ним и верхом, поборолся с ним и в крюк. Всяко разное. He said that he expect a bit harder way to the semi-final because, first of all, Krasimir said that he was on his peak. He did a huge biceps curls, yeah. But he goes through top roll with him. Everything was good. Through hook, everything was good. So, yes, he was a bit surprised. He thought that it's going to be a way more harder. Mate, he's lifting unbelievable weights. What's the biggest bicep curl he's doing now? Seated bicep curl. Because every time I watch him, it's bigger and bigger. Он говорит, что вы сами тоже поднимаете огромные веса, особенно сидя, сгибание на бицепс. Какой ваш самый большой вес был поднят, сидя? С грифом. Ну, я скажу так, то, что у нас нет больших гантель, максимально там 50 килограмм у нас, да, гантель, но я думаю, что я раз там 20-30, думаю, поднимусь на максимальное количество раз на один подход. Раньше, конечно, были гантели сборные, я так скажу, что на скамье я раньше делал 50 килограмм на 10 раз, там, в свои 17 лет. Я думаю, килограмм там 60, может, 70. Смогу поднять. На сколько раз? He said that even when he was 18, he curled like huge weights. And unfortunately, right now in his gyms, there is not so big variety of huge dumbbells, because very small amount of people can curl something more than 50 kg. And by the way, 50 kg, he can do like huge amount of times, like 30, 40. He can do the dumbbell curls for biceps, Yeah. Nice. Now let's talk about that famous match with Levan. Everyone's watched it a billion times. What was it like holding Levan in the center of the table? It's an awesome match. And what is Levan's power like? Каково вам было бороться с Ливаном, и каково было ощущение, когда вы смогли его в центре удержать? Скажу так, что я знал, что он очень сильный соперник. Честно говоря, я не думал, что смогу его удержать на середине и продержать какое-то время. Но мне удалось это сделать. Но это в то же время, пока у меня еще кисть работала, в дальнейшем она просто перестала работать. И, соответственно, я уже не мог его удерживать. То есть после второго поединка у меня уже кисть полностью отключилась, и я вообще ничего не мог делать. Но в первом поединке удалось остановить его. Ощущение, конечно, прекрасное. Понимаешь, что я готовился. He said that he didn't expect that he would keep his hand in the center for that amount of time, for that period. But unfortunately, after the second round, his power of wrist was finished and he couldn't do anything. But in the first round, yes, because he prepared very good for Levan as well. But still, he was a bit shocked that he had the possibility and he kept him in the center for a bit. Yeah, nice. Can you just let him know that his screen is frozen? Hang on. Yeah, now it's better. Okay, now it's I think it's unfrozen. Hopefully it is unfrozen. Okay, we'll get back to Levan a little bit later on. That is for sure. Then he went into a tournament against Dmitry Salayev and came second. What happened there? It shocked the world that Vitaly didn't come in. We were all expecting him. He'd be the next person to beat Levan, and then Dmitry got the win twice in the tournament.
Он говорит, что к Ливану еще вернемся, а сейчас к прошедшему турниру в Чечне. Люди интересуются, они были шокированы, как так произошло, что, опять же, ожидание строилось на том, что вы второй, кто может побороть Ливана, а получилось проиграть Дмитрию Силаеву дважды. Ну, я так скажу, что Дима сейчас очень сильный, у него очень хорошая бочина добавилась. Он на тренировке посмотрел, что ему не хватает кисти, добавил кисти еще. Ему действительно, да, удалось меня забороть. Очень сильный, очень мощный. Я думаю, что если он будет в такой же форме, как был на прошлой Чечне, он может даже составить Ливану конкуренцию. He said that Dmitry Silaev gained a bit more power in side pressure. Plus, he checked that he has a weakness in his wrist. He fixed this during the training. And if Dmitry would keep going, would continue to progress, would be in the same shape as he was the last time in Chechnya, he could make some concours to Levan. Oh, so you think Dmitry has a real good shot against Levan? Возвращаясь к вашим последним словам, может ли действительно Дмитрий составить конкуренцию Ливану? Ну, в той форме, в которой он был в Чечне, думаю, да. Сейчас он порядка 15 килограмм еще скинул. Сейчас у него вес 150 килограмм, был он 165. И я думаю, что все равно, когда человек сбрасывает вес, он все-таки становится чуть-чуть, но слабее. He said if he would be in the shape, like previous shape in Chechnya, yes, he could concur with Levan, but right now he dropped like 14-15 kg. So Vitaly thinks that when you drop so huge amount of weight, you lose some power. Absolutely. Can you let him know his screen is frozen? Don't tell me you froze as well, Vasil. Oh no. Yeah. Oh, okay. All right. You're back, Vasil. Can you let Vitaly know his screen is frozen? Виталий, он говорит, что у вас немножко заморожен экран, застыл. Нет, здесь вроде. No, okay. Okay, he might just need to move a bit more for his camera. Ну, немножко так, да, иногда замораживается камера, застывает. Ну, видимо, связь плоховастая. Yes, he said like probably the connection is not so good. That's okay. That's okay. We can hear him. That's the main thing. That is the Отлично, main thing. что связь в любом случае голосовая передается отлично, это самое главное. Хорошо. Yeah, beauty. I think it's August 27th. You're having a rematch with Dmitry. Are you going to crush him? Are you going to beat him? How are you feeling for that upcoming match? Как вы чувствуете себя и какие ваши прогнозы на предстоящий турнир в Чечне, а в частности на ваш реванш с Дмитрием? Ну, там помимо Дмитрия еще Заур Пазулаев приедет, очень тоже сильный, мощный атлет, с которым, думаю, тоже будет непросто. Будем смотреть, как все пройдет. У меня небольшая травма плеча еще осталась после прошедшего турнира. Пытался залечить, не получилось, но уже не так сильно тревожит. Буду пить обезболивающее, бороться. И, у меня сейчас форма намного лучше, чем была 2 месяца назад. First of all, he said that besides Dmitry, there gonna be another very powerful competitor, Zaur Paizulaev, who takes huge weights, yeah. Plus, he said that he still didn't heal enough his shoulder injury. Anyway, his power right now is way more better than it was 2 months before, but still he thinks that he's probably doing some painkillers to fix this shoulder injury before the upcoming competition. Yeah. Will it be live streamed? Will we be able to watch it? Он спрашивает, будет ли у нас, у зрителей, возможность, есть ли какие-то стримы, может быть, узнать у организаторов, будет какая-то трансляция прямая? Обязательно, как и в прошлый раз, будет трансляция. Я в Инстаграме у себя в истории выложу ссылку
на трансляцию. В прошлый раз была полноценная трансляция, так же, как сейчас будет. Все, я ему напомню. He said that for sure it's going to be the live stream. Plus, he will put the link on the live streaming into his Instagram, so everyone will have a possibility to watch this competition live. Beautiful. I'm just writing that down, Vitaly IG, because I will watch that match live. That'll be huge. That'll be a great match that we all definitely want to see. Он с нетерпением ждет ваши поединки, и этот турнир будет наблюдать и болеть. Спасибо, осталось совсем немного. Я, конечно, тоже со стороны посмотрел бы, но я буду присутствовать на соревнованиях. He said he also would like to look on this competition from the third side, but he will compete. So thanks for supporting. Absolutely. Vitaly's the man. He's an absolute beast. So then, late last year, you gripped up with Denis Cyplenkov. How is Denis feeling on the table at the moment? В прошлом году вы стояли за столом с Денисом Цыпленковым. Как вы можете сказать, в каких кондициях он сейчас? Как его сила? Ну, скажу так, конечно, он раньше был намного сильнее, но сейчас, если взять тот факт, что он после болезни, то, что он практически не тренируется, физическая форма у него в хорошем состоянии. И если он будет восстанавливаться, тренироваться, он сможет выйти на свой пик. He said that for sure he is not like in his prime, but comparing like the things that he just got sick previously, yes, and getting back, plus he's not training regularly, he's still quite powerful. But Vitaly said that if he will continue training, will be consistent, he will come back on his peak. He has that possibility. Vitaly thinks so. Do we think Denis will come back and compete anytime soon? Думаете ли вы или верите в то, что Денис решит все-таки выйти и посоревноваться с кем-либо в ближайшие годы? Ну, по крайней мере, в декабре мы с ним разговаривали, он планировал на этот год с кем-нибудь побороться в конце года. Может быть, конечно, это остается секретом, да, с кем он будет бороться, но все-таки он планировал. With whom? It's a secret, okay? But he said that Vitaly talked with Denis, and Denis is planning to come back and fight with someone this December. December? Yeah, insider information. Ну, по крайней мере, он планировал, да, в декабре мы с ним разговаривали, что к концу года он планировал выйти с кем-нибудь бороться. Yes, пока не знаю, давненько не видел его. Like he talked recently with him, and he's planning to come back and have a fight with someone in this December. Yeah. Oh yes, mate! What? This is awesome. This is so good, guys. In the comments, try and guess who Denis Cyplenkov's comeback match will be against. Everyone is up and about. Maddie says, wow. Noro says, if it's John Brzezinski, it would be amazing. We've got here saying Panos, saying, damn. Wow. Damn. Harsh says, let's go. Andreas K saying Jake getting the news. Vitaly, you have made a lot of people very happy with that information. Он поблагодарил вас, сказал, что вы осчастливили многих людей, многих фанов армрестлинга этой информацией. Да, все ждут возвращения Дениса. Yes, everyone, even him, waiting for the comeback of Denis. Yeah, great Christmas present. Thank you, Vitaly. That will be a great Christmas Получится present. отличный новогодний подарок всем нам. Oh, no. Is he there? Yeah. Okay, beauty. King of the table. We're here, October 1st. He is taking on Dave Chaffee. How does he feel about that massive matchup?
Каковы ваши ощущения перед предстоящим поединком на Kings of the Table 1 октября с Дэйвом Chaffee? Скажу так, что в свое время Дэва считал одним из сильнейших армрестлеров нашей планеты. Это когда он боролся с Димой Трубиным, я смотрел его поединок, и тогда я с ним познакомился. С тех пор мы с ним дружим, и для меня будет счастьем побороться с таким прекрасным атлетом, как Дэйв Chaffee. Поэтому я думаю, что наш поединок пройдет прекрасно и победит сильнейший. Я думаю, что он сейчас в хорошей форме, но у меня еще есть время тоже набрать. He said that he thinks that Dave now is in a good shape, but he also thinks that Vitaly, I mean, he has enough of time to gain more power, yes, to become better. He said that he also met the first time Dave Chaffee after his match with Dmitry Trubin, and he was impressed of his power, and they still right now as a friends with Vitaly, and he's like he's waiting for that match. It would be an honor for him. Ah, fantastic. Vitaly going to win 6-0? Думаете ли вы, что выиграете 6-0? Я, когда еду на такие соревнования, я не думаю ни о чем. Я еду просто побороться. Там уже на месте, когда ты берешь соперника за руку, уже начинаешь понимать. Я даже не знаю, я потому что с ним никогда не боролся и сказать ничего не могу. Я думаю, будет интересно. He said that he never had another fight with him, so you only can be sure when you grab the opponent hand already on the competition. You can understand already. You can do something or no. But he still thinks that he's in a good shape. He's waiting for that match. And he never, before such competition like Kings of the Table, he never think about amount of rounds which he will take. He just prepare to show the best version of himself. That's it. Yeah, beautiful. After King of the Table, Vitaly, have you got any other matches lined up? What do you mean? Like, what he think about other matches? Has he got any other matches booked in the future? Есть ли, или можете вы рассказать, есть ли у вас еще какие-то запланированные уже поединки с армрестлерами в дальнейшем будущем? Нет, пока нету, вот только Дэйв Chaffee, получается, у него ближайший армфайт. Далее вроде как собирались ребята с Чечни организовать в декабре еще турнир, там побороться. Пока меня больше никто никуда не приглашал. He said, as for now, there is nothing except his nearest fight with Dave Chaffee in October. Yes, the guys from Chechnya, they probably would organize the competition in December, and they invite Vitaly to participate in this competition. Other of this two, no. There is nothing, no invitation on any other matches. Okay. We have a super chat from Sean Crowther. Thank you very much, Sean. You dead set legend. Says, thank you for getting Vitaly on, Jake. Also thank Vasil. Here we've been working together, and it's actually Vasil that's been talking for Vitaly. So we've got to thank him as well. He goes, we need to see more of Vitaly. Hopefully he gets to compete on the world stage soon. Well, you got to see him at King of the Table against Dave, and August 27th. Against Dmitry Cyplenkov. So get bloody excited. That is for sure. I will translate to him. Yeah, actually, I'll look that up. Только что задонатили $30, вот, чтобы поблагодарить вас и сказать, что хотим наблюдать вас больше, хотим больше Виталия, надеемся, он вернется в скором будущем, на мировую арену. Спасибо. Будем стараться. He appreciated very much. He would do best of what he can. Beautiful. Absolutely love it. Now let's talk about the number one guy in the world, Levan Saginishvili. Vitaly, do you have any plans on pulling Levan?
Виталий, в ближайшем будущем, есть ли у вас какие-либо планы по вызову Левана на поединок? Ну, я это так скажу, что я за это не отвечаю. Если мне предложат, я, конечно, не откажусь. Все зависит от тех ребят, кто захочет увидеть наш поединок. He said that he's not responsible for the organization of this fight. So if he would receive a proposition from anyone, yes, about organization of this fight, he would like to join. How long would it take you, Vitaly, to train in order to be best prepared for Levan? Как долго, по вашему мнению, вам придется или нужно будет готовиться к лучшей версии, да, чтобы показать лучшую версию самого себя в поединке с Леваном? Я думаю, хотя бы полгода нужно мне подготовиться и понимать, что буду бороться с Ливаном. He said that he need to have some concrete, yes, information that he will have an arm fight, like not just, on words. And at least half year is going to be enough. Okay. Does Vitaly think he could beat Levan right now? А сейчас, если вам предложили бы этот поединок, как вы думаете, как бы он сложился? Сейчас я говорю, что из-за травмы плеча я переживаю, что я не смогу ничего сделать. As he said earlier, right now, because of the shoulder injury, he thinks that he wouldn't make any conquer to Levan. Okay. Damn. Vitaly, do you think that you're number 2 in the world? Виталий, считаете ли вы себя номером 2 в мировом рейтинге? Я так скажу, что у нас было всего 8 атлетов, которые боролись в турнире топ-8. Помимо этих 8 атлетов есть еще очень много ребят сильных, которые просто-напросто не смогли попасть в нашу 8. И чтобы понять, можно считать тебя номером 2, по факту я должен всех остальных выиграть, помимо Левана. Но чтобы всех выиграть, их нужно сначала все пройти. Поэтому будет в дальнейшем известно. Я таковым сейчас на данный момент себя не считаю. He said that even when he was in the top 8, competing top 8, they had only 8 competitors. Yeah, good one. But besides the top 8, there were a lot of other guys who were also very good. So plus to count yourself as on the second place, you need to beat anyone else. I mean, except Levan, yeah, you need to beat anyone else. So until that time, he cannot say that he's on the second place. He cannot put himself there. Who would he put? Who do you think is number 2, Vitaly? А если бы вас спросили, вам задали вопрос, кого вы сейчас считаете вторым в мировом рейтинге, после Левана? Это очень тяжелый вопрос, потому что все по-разному борются. Допустим, Эрмес Гаспари заборол Алекса, точнее, Алекс заборол, Эрмеса. В дальнейшем там Алекс проиграл, там кто-то выиграл, и непонятно вообще, что происходит. Это нужно проводить просто-напросто, я считаю, за 1 год, чтобы понять, кто сильнейший. Но это нужно провести очень много поединков со всеми. He said it's a very complicated question because, Cordecha won Gasparini, but Gasparini won another guy, so it's very hard and complicated. To understand, yes, who's in which place, you need to put a lot of competition in 1 year. Only in this way you can understand who is the best of the best, who is ranking 3, who is 4th. That's it. Даже Леван говорил, что Дэйв Chaffee, по его мнению, там один из сильнейших, с кем он боролся из последней версии. Но опять же Артем Морозов заборол Дэйва, правильно? Поэтому это было совсем так было. He also said it's a really complicated question. He just added another information that, like Levan said, that the version of Dave Chaffee, yes, with whom he had a fight in last year, was very strong, yes, very, very strong and powerful. But from another side,
recent match with Artem Morozov in Turkey shows a bit different thing. So it's very unpredictable and complicated question. Who is number 2 or 3? Absolutely. Absolutely blows your mind. Да, он согласен с вами. Sean Crowther, you superstar. Thank you very much. He says, thank you, Vasil, for translating. Don't know how I forgot about Vitaly's match with Dave. Can't wait to watch that. Absolutely. That is going to be at King of the Table. It's going to be awesome. Some people are jumping in. Harsh says, Vitaly is a very humble guy, which is... Пишут, что ждут, не могут дождаться вашего следующего поединка с Дэйвом Чаффи. Также пишут, что вы очень классный, отзывчивый парень. Спасибо, приятно. He's very blessed and that you're waiting for his matches and call him a humble guy. Yeah, there you go. Matt Rhodes Sports, thank you very much, Matt. He's asking a question. He says, if Vitaly beats Dave, then what position on the rankings would Vitaly put himself? I would ask him approximately, because certainly for sure he cannot put himself on some position. Yeah. Виталий, Мэтт Роудс с его Core Sports спрашивает, если вы выиграете у Дэйва, на какую строчку, примерно вы себя поставили в рейтинге? Вот так, чтобы можно было с уверенностью сказать. Я думаю, в 5 сильнейших можно было бы поставить. He said top 5. Top 5, he can place himself. Yeah, absolutely. Vitaly, who do you want to pull? There are so many awesome guys in the top 10. Alex Kadecha, Hermes Gasparini. There's some upcoming superstars like Ravaz Latudze. I mean, the list goes on. Who does Vitaly want to pull next? After you mean Dave Chaffee? Yes, if he could pick. Если бы у вас был выбор, или возможность, желание, полный карт-бланш выбирать своего следующего соперника после Дэйва Чаффи, кого бы вы выбрали? Я бы все-таки поборолся с Алексом Курдичем, потому что у нас намечался один раз с ним поединок, и все никак не могли побороться. Я бы поборолся бы с ним, а в дальнейшем поборолся бы еще и с Гаспарини. He said that first of all he would like to have an arm fight with Cordecha because this fight was set already before, in spring, but didn't happen. So first of all he would like to finish this question with Alex, and after he also would like to pull Gasparini. Ooh, I think everyone would love to see Vitaly versus Hermes. Vitaly, do you think you would beat Hermes right now? Все бы хотели видеть ваш поединок с МСом. А как вы думаете, сейчас бы вы смогли с ним побороться? Сейчас, думаю, да, смогу. Yes, now he could pull him. Awesome. Dante's 7th Circle jumps in. He says, Jake, can you make sure you get across how much love there is for Vitaly in the west of the world? Absolutely. Everyone. I don't know an arm wrestling fan on the planet who hates Vitaly. Tell him that everyone loves him. Everyone loves him. Оси передает вам, что все вас любят, даже не знает он такого человека, который может себя назвать фаном армрестлинга, который вас бы не любил бы. Или как-то неуважительно там относился. Понял. Спасибо, приятно. Appreciate it. Я тоже к ним хорошо отношусь. Те, кто ко мне хорошо относится. He said he also loves those one who loves him as well. Yeah, what a superstar. Everyone's just saying some really, really good things. Who would be your dream match, past or present, Vitaly? If you could choose one person, past or present, who would it be? And Vitaly is on his pick, yeah? Not just right now. Yeah, his pick. It could be, in the past.
Or Виталий, если бы вы, ваша лучшая версия себя, да, и у вас был бы шанс выбрать любого армрестлера всех времен, прошлого, будущего, настоящего, да, кого бы вы выбрали? Я думаю, все же Леван сильнейший рестлер всех времен, кто был. Потому что взять, к примеру, там Пушкай, да, у нас же был Андрей одно время сильнейший, да, с Дмитрием Трубиным. Но Леван Диму совсем с первого раза снес, еще когда они боролись на файте. Поэтому я считаю, что Леван сейчас в данный момент сильнейший армрестлер всех времен. He would probably choose, not even probably, for sure choose Levan, because on his personal opinion, Levan is the strongest ever athlete. Yes, even like we used to have Trubin and other athletes who were very good, but in the first arm fight with Trubin, Levan didn't feel him at all. So that's why he thinks that he's the best of the best of all time, and on Vitaly's peak he would like to compete with Levan. Awesome. So he still wants to be the best in the world. Vitaly? Yeah. Does he want to be the best in the world? Does Vitaly want to be number one in the world? Виталий, хотите ли вы быть, да, первым номером в мире? Ну, да, в принципе, это моя осталась единственная мечта, не сбывшаяся в спорте, да, я хотел там быть мастером спорта, хотел быть чемпионом мира, все уже сложилось, и все, выполнил все нормативы, и был даже топ-2 мира, да, так сказать, то, как считал на то время, но хотелось бы, конечно, быть топ-1. Это единственная мечта, которая осталась у меня в спорте. He said yes, he would really love to reach his last stage in his last point in his dream list, because before he used to dream to become a master of sport, world champion. He reached each of his goal except only the last one, to be number one in the world. So yes, he would like to fix it, yes, reach it, because he's still only one goal, this goal in his arm wrestling career. Beautiful. All right, Vasil, we're going to play that game that we played with Morozov. Pin one, lose one, and get rid of one. Guys, we're going to go on for about another 5 or so minutes, so let's get some questions in after the game that we can ask Vitaly before we wrap it up, because Vitaly has been awesome in joining the show. So, Vitaly, I'm going to give you the name of 3 pullers. It's a fun game, and you have to decide which one you are going to pin, which one you are going to lose to, and which one you are telling they're not allowed to compete in arm wrestling for 1 year. Сейчас он предлагает вам сыграть в игру, он ее сам придумал, он всех так опрашивает. Вот. Если бы у вас была возможность любых атлетов, которые сейчас выступают, да, сделать с ними 3 вещи. Первое, у кого бы вы сейчас выиграли, кому бы вы проиграли, и третье, кого вы забанили на целый год от выступлений. All righty. So your three choices: Dmitry Salayev, your training partner, superstar. So Dmitry Salayev, Levan, Saganishvili, and Hermes Gasparini. Он предлагает выбрать и расставить на все эти 3 места следующих людей, да, вашего тренировочного партнера и друга Дмитрия Силаева, Эрмеса Гаспарини и Левана. Ну, конечно, Диму хотелось бы выиграть, да, Силаева в предстоящем турнире. С Леваном, я думаю, в этом году я точно не попадусь, поэтому он сам себя банит на год, грубо говоря. Вот. Ну, а забороть Эрмеса Гаспарини вместе с Дмитрием Силаевым. He said that in his plan there is no place for losing. He want to win both Silaev and Hermes. And during the condition of Vitaly, he think in this upcoming year he wouldn't compete with
Levan, so Levan can ban himself by himself. He's banning Levan. That's awesome. That is awesome. Great answer. Great answer. Usually everyone pins Levan. So I love Vitaly is the first person to ban Levan. Все обычно выбирают или выиграть у Ливана, или проиграть Ливану. Но вы первый, кто сказал, чтобы Ливана забанить. Ну, точнее, он сам себя, чтобы забанил, да. Ну, так получается, да. It is like it is. That is awesome. Guys, we've got a couple of more minutes, so get some questions in if you can, and we'll quickly ask Vitaly a couple of questions before we wrap up the show. Absolutely love that all of you have jumped in and enjoyed the show so far. Here we go. A question for Vitaly from my man, Performance Enhancing Pancakes. He thinks, does Vitaly think he could beat Jerry Kadaret? It seems very interesting style match for him. Виталий, как вы считаете, могли бы вы побороть Джерри Кадарета? На мнение подписчика, ему кажется, что это для вас очень интересный стиль у соперника. Я с удовольствием боролся бы, я думаю, смог бы. Yes, he would like to have a match with Jerry, and he could pin him, I think. Oh, yeah, beautiful. That's what we want to. That's what we want to hear. Levan Saganishvili's kidney has jumped in, and he says, "What does Vitaly think of Rivaz Latutse?" Что вы думаете о восходящей вот звезде, скажем так, Ривазе Лутидзе из Грузии? Я скажу так, что это не совсем восходящая звезда, это уже звезда тех времен, она уже восходила, продолжает восходить. Молодец, очень сильный атлет. С ним я в 2014 году стоял, когда у него была дисквалификация, я с ним стоял за разминочным столом, и я не мог его с места сдвинуть в то время. Ну а в дальнейшем получалось так, что мы с ним не попадались ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира. Очень-очень. He said that he is a very powerful guy. It's not like a rising star before. He used to stand with him on After Pool in 2014 during the period when Rivaz was banned from the competition. And at that time, in 2014, Vitaly couldn't move his hand at all. So I think he's a real powerful guy. That is amazing. That is amazing. People want to know here from Navash and King Hoddle. They think, how long can Levan stay undefeated for? На ваше мнение, да, по вашему мнению, вот если Ливан сейчас продолжит выступать и выступать, то сколько времени он останется без проигрыша, да? Когда он кому-то проиграет? Я думаю, что, скорее всего, ему это все надоест, то он перестанет заниматься. Но в данный момент я считаю так, что некому пока его выиграть. Это показали поединки его с сильнейшими атлетами. И если он конкретно уже устанет от армрестлинга и перестанет тренироваться, то возможно, что он его выиграет. Но пока никто не готов. As for now, he thinks that no one is ready for Levan, and he gives more chance that Levan become like tired of all of this situation, ongoing situation, yes, and more probably he either will retire or lose because of his losing of passionate to arm wrestling because of winning streak. Yeah, fair enough as well. That wouldn't surprise me at all. Last question comes from Josh. He says, how does Vitaly feel about Yevgeny Prudnik? Как вы считаете, в какой форме и что вы думаете сейчас о Евгении Пруднике? Ну, смотрю, Евгений очень хорошо борется, значит, он в неплохой форме. Но когда боролись мы с ним, мне кажется, он еще больше был, чем сейчас. Может быть, конечно, как-то это ему мешало бороться, может быть, он сейчас лучше себя чувствует и лучше борется. Но смотрю, что мало кто может ему составить конкуренцию. As for now, for his recent matches, he's saying that he's doing very good. He's quite powerful, yes. On his opinion,
Prudnik, at that period when he competed, when he had a fight with Vitaly, he was a bit stronger version of himself than right now. But if everything is going like it's going right now with Prudnik, if he's real, he thinks that he's good now. But in his opinion, as I said before, he was a bit better when he had a fight with Vitaly. There you go. Absolutely love it. Last question, guys. It's from my man Swisher Sweet. He says, if you see Tobias Sperong in Turkey one day, can you both try the Dynameter grip machine together on camera? Спрашивают, если когда-либо в следующий раз вы где-то окажетесь вместе с Тобиасом Спорингом, да, со Швеции, ну или в Турции, вот, могли бы вы оба одновременно показать ваши результаты на камеру с динамометром? Да, конечно, без проблем, но динамометры, они, в принципе, все показывают один в один, там у них есть, если погрешность, то там несколько грамм, но нет такого даже, что в килограмм погрешности, они все проходят проверку и все одинаково работают. Конечно, без проблем, мы попробуем вместе сжать с ним. He said for sure, no problem, he would try to try his power on the dynamometer whenever he will have the possibility to be in the Tobias Sperong with Tobias Sperong together. Yeah. There we go. Perfect, guys. We will end it there. Everyone is being awesome, and everyone is sending their best wishes to Vitaly. Guys, if you can, head over to Instagram. I've put Vasil's link in the comments. His Instagram handles. If you can go over and give him a follow and tell him the Aussie ArmWrestler sent you, because he's helping me bring the best of the best on the show. And as you can see, we have one of the best arm wrestlers on the planet. That is Vitaly Laletin. Vitaly, hopefully I can meet up with you real soon. And I cannot thank you enough for coming on the show. Он очень признателен, что вы посетили его шоу. Также благодарен мне за перевод. Спасибо вам за внимание. За то, что вы нашли время и возможность посетить его шоу. Очень приятно ему. Спасибо вам. Thanks to you as well for invitation. You're a genuine superstar. Guys, we'll wrap up the show there. Make sure you go support Vitaly. Make sure you go support Vasil. I've been the Aussie Arm Wrestler. And as always, ready, bang! Oh, actually, no. Vitaly, can you get Vitaly to do ready, bang? И напоследок, Виталий, могли бы вы сказать ready, bang? Ready, bang. Hey! There it is, guys. I will see you all very soon. You are all dead